Hi, good morning. Happy Deepavali, virtual hugs unge ellarkume. Thank you so much for choosing to watch this video and wishing you all a very, 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 very happy Deepavali. நேற்றுக்கு நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி we were on our way back. We went on a road trip அண்ட் ஃபேமிலியாக அண்ட் திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும்போதே இது தீபாவளி ஃபெஸ்டிவ் ஸ்பிரிட் ஸ்டார்டட். எல்லா இடத்துலையும் பட்டாசு வெடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. லைக் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்ரைவ் இருந்ததே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வர எல்லா ஏரியாஸ்லேயுமே ஆஸ் வி வர் கிராசிங் லைக் யூனோ பட்டாசு வெடிக்கிறது, லைக் யூனோ அந்த நைட்டில் ஸ்கையில் ஷார்ட்ஸ்லாம் வைப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். தூங்கியாச்சு. தூங்கி எழுந்து for some reason I couldn't sleep beyond 2:30 a.m. and it was like a blessing in disguise for me. ஏன்னா இத்தனை நாள் வீட்டில் இல்லைங்கிறதுனால நிறைய வேலை இருந்தது. அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி முடித்து ஒரு 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 ஓகே அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டேன். இப்போ குளிக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வருஷம் we don't really have a puja or anything like that because in my father-in-law side of the family we lost a family member. So அதனால I think traditionally my in-laws technically will not celebrate anything for a year, and obviously we'll join them and not do any puja or anything like that. But celebration is beyond puja also. It's about togetherness, it's about just having that festive spirit, and it's about, you know, learning to put everything else aside and allowing yourself to enjoy today. அதுதான் வந்து again a life lesson that I have learned, that ஒரு பண்டிகையோ இல்லை ஒரு டேயோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ இல்லை ஒரு நொடியோ நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வயசுக்கு மேலே ஐ மீன் குழந்தைங்களா இருக்கும்போது இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்னோசென்ட்டாக, ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். மீனிங் நமக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. எழுந்தோமா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீவ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் புது ட்ரெஸ், பட்டாசு, சாப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி பிடிச்ச விஷயங்கள், நம்ம எதெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போனால் லைட்டாக ஏங்குவோமோ அது எல்லாமே நமக்கு அந்த பண்டிகை அன்றைக்கி நடந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது மட்டும்தான் வில் பி அவர் ப்ரையாரிட்டி ஆர் வாட் எவர். பட் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் முந்தின நாள் மறுநாள்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து தலைமையில் உட்காரும். அந்த நாள் மட்டும் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் போய் சைடில் உட்காந்து நான் உனக்கு லீவ் கொடுக்குறேன் சொல்லுவோம், அப்போலாம் ஒன்றுமே கொடுக்காது. ஸோ அதனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அந்த தாட்ஸ் அண்ட் லைக் இஃப் யூஆர் அன் ஓவர் திங்கர் தென் ஓ மை காட், இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கண்டிஷனிங் தட் யூ ஹாவ் டு டூ டு யுவர் செல்ஃப். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு we have to kind of like teach ourselves to set aside everything and just give yourself that day or half a day or at least a couple of hours to enjoy that day. And I guess that's what I'm going to try and do today. So many thoughts. I mean, I'm just speaking my heart out. So many thoughts in my head. So many traumatic experiences. For some reason, I think that's the reason I woke up. Are just flashing between my eye, like ஒரு இந்த ஒரு சினிமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ப்ளே ஆகும், அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம மைண்டில் மெமரிஸ் ப்ளே ஆகும்ல, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ப்ளே ஆகுது. அப்புறம் ஏகப்பட்ட worries we could call it, அது எல்லாமே is constantly coming into my head. And I know it's Deepavali and everything, but ஆனஸ்டாக சொல்லணுன்னா தட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஹேசன்ட் கிக்ட் இன் ஃபார் மீ. நேற்றுக்கு வரும்போது ஐ என்ஜாய்ட் த ஃபெஸ்டிவ் ஸ்பிரிட். தூங்க போகும்போது ஐ காட் எக்ஸைட்டட், சேம் காலையில் எழுந்துக்குவோம், குளிப்போம், புது ட்ரெஸ் போட்டுப்போம், வெளியிலலாம் போகிறதுக்கான நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது. விசிட்டிங் அ லாட் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி டுடே. ஸோ த டே இஸ் பிஸி அண்ட் தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆக்டிவிட்டி டு டூ. பட் ஃபார் சம் ரீசன் தேர் இஸ் லைக் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் அ வியர்ட் க்ளூமினஸ் தட்ஸ் ஸ்ப்ரெடிங். பட் இப்போ நான் ஏன் ஒரு தீபாவளி விலாக்னால் அதை சந்தோஷமாக ஆரம்பித்து சந்தோஷமாக உங்களுக்கு காட்டணும், ஏன் இந்த ஒரு க்ளூமி ஆஸ்பெக்டை பற்றி சொல்கிறேன்னா, ஐ ஃபீல் லைக் ஆல் ஆஃப் அஸ் மைட் கோ த்ரூ டேஸ் or moments or some things like this. And the first step in my head always is to acknowledge it, always is to be like, okay, yeah, I am feeling this way. And indulge in it a little bit. It's like, you know, நான் cravings பற்றி கூட ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். They were all like, oh my god, you're not eating outside, how do you control your cravings and all of that. And I was like, yeah, I did that very strictly for a brief period of time, and now occasionally I eat outside, like
it's not as regular as before. Home delivery is a strict no even now, but otherwise I do tend to eat outside if I'm outside. Like I went on a road trip and all, obviously I wasn't cooking, but so அந்த மாதிரியெல்லாம் it's okay. பட் வென் யூ ஹாவ் அ சீரியஸ் கிரேவிங், உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஏதாவது சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை சாப்பிடணும். அதில் அளவு வச்சுக்கணும். லைக் ஒரு 2 வாய் தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா 2 வாய் சாப்பிட்டுட்டு விட்டுடணும். லைக் பட் யூ ஷுட் இன்டல்ஜ் இன் இட். அதை பண்ணாமல் ரொம்ப நம்மளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் அது அது வந்து ஒரு ரொம்ப மல்டிப்ளை ஆகி நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு நாள் லைக் இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னா எப்போ சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதோ அப்போவே ஒரு 2 வாய் சாப்பிட்டுட்டு விட்டுட்டு யூ ஷுட் டெல் யூர் செல்ஃப் நான் சாப்பிட்டேன் பாரு அவ்வளோதான். ஆஃப்டர் தட் யூ ஷுட் கிவ் யூர் செல்ஃப் மேபி அ கட் ஆஃப் சேயிங் ஐ won't eat or something like that. பட் அதை விட்டுட்டே இருந்தோன்னா then one fine day you might feel like eating like a tub of ice cream and you might just end up eating a tub of ice cream. I feel like these sort of emotions that are hard to handle also works the same way. So when you feel a little bit of that emotion, அதை ஃபீல் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப். லைக் தட்ஸ் வாட் ஐ டிட். லைக் ஃபார் த லாஸ்ட் 1 hour I was sitting and thinking and replaying all these things in my head and allowing myself to feel it. Then I said, you know what, I'm going to pick up my phone and record a video. So I've sat here and recorded a video. And yeah, this is an interesting Diwali vlog, I think. Generally, நீங்கள் என்னோட செலிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா it won't start off like this. But real and raw. We're keeping it real and raw. So that's what this Diwali is going to be. Real and raw Diwali. So if I've put on the geyser switch so that I can take bath in sood thanni. I mean not sood thanni, but like warm water. I don't understand how people I know in my family itself take a shower in cold water. நீங்கள் எப்படி குளிப்பீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். பிகாஸ் எனக்கு வந்து I've seen, like, if I go and search about this, there are benefits of both. Like, a warm water relaxes you or something like that. And cold water is kind of like very refreshing, I guess. So, இதுதான். பட் எனக்கு ரொம்ப சூடாகவும் லைக் எங்கள் அம்மாவில் கொதிக்க குளிப்பாங்க. என்னால் கொதிக்க குளிக்க முடியாது. பட் ஐ நீட் த வாட்டர் டு பி வார்மர் தென் ரூம் டெம்பரேச்சர். பட் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸ்லைட்லி கோல்டு, என்னால் முடியவே முடியாது. எனக்கு அது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருக்காது. எனக்கு அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால் இப்போ போய் குளிச்சுட்டு பொறுமையாக ரெடியாகி ஐ எம் பிளானிங் டு என்ஜாய் திஸ் டே. அண்ட் யா, ஸோ வாங்க, லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன் ஆன் திவாலி. ஸோ இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பார்ட் ஆஃப் த வீடியோக்கு நம்ம வந்திருக்கோம், விச் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் டூப்பர் சிம்பிள். சென்னையில் லைக் ஃபார் as long as I can remember தீபாவளி அன்னைக்கு கண்டிப்பாக மழை பெய்யும். லைக் ஒரு மாதிரி மழை பெய்யும். லைக் பட்டாசு வெடிக்கிற டைம் அலோவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மழை பெய்யும், முன்னாடி மழை பெய்யும், பின்னாடி மழை பெய்யும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு மேஜிக் நடக்கும். ஸோ அகேன் திஸ் டைம் we actually went Diwali shopping for the first time. ஆக்சுவலி என் தலை தீபாவளிக்கு கூட நாங்கள் பெருசாக ஷாப்பிங் போல. ஆக்சுவலி தலை தீபாவளி நாங்கள் கென்யாவில் கொண்டாடினோம். எங்கள் ஹனிமூன் whatever which we had to postpone multiple times because of my Tamirum Saraswathiyam shooting schedule finally happened around Diwali. And oh my god, that also means I've been a vegetarian for 4 years now, 3 years now. Wow, because Kenya ku போய் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கி தான் நான் வெஜிடேரியனாக மாறினேன். ஸோ யா, ஸோ தலை தீபாவளி கூட இப்படிலாம் ஷாப்பிங் பண்ணுமா இல்லை. பட் திஸ் டைம் மை மதர்-இன்-லா ஸ்பெசிஃபிக்லி டுக் மீ, பாட் மீ அ பட்டுப்புடவை and all of that. அண்ட் அது வந்து தைச்சும் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். பட் த பட்டுப்புடவை இஸ் லைக் அ பியூட்டிஃபுல் yellow color. என் மாமியார் வந்து தைரியமாக போட்டுக்கோ பரவாயில்ல அப்படின்னாலும் எனக்கு வந்து மனசு வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் I'm going to wear like a brown colored saree which is also brand new. நான் அது ஒரு தடவை கூட கட்டிக்கல. ஸோ புது ட்ரெஸ் போடுற அந்த ஃபீல் கிடைக்கிறதுக்காக. பட் ரியலி இட்ஸ்
not about the pudu dress or anything. It's about our excitement is what I always believe. So I'm going to wear a brown saree because I feel like suppose ஒரு துளி சேரோ எதுவும் மேலே பட்டுச்சுன்னா கூட அந்த புடவையில் அப்படியே மேட்ச் ஆகி merge ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இதுவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு saree. Definitely when I drape it or already in the thumbnail or my Instagram, you must have seen it. So now we're going to get ready. Innike I took such a great shower, like an undisturbed, beautiful kuliyal. I don't remember the last time I took a kuliyal like this because ஏதோ ரீசன்காக it's always been அவசரம் குளிச்சுட்டு வந்துடணும். இன்னைக்கு தலையெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சு மாஸ்க் போட்டு ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நிதானமாக குளிச்சுட்டு வந்தேன். And although we can't really do puja or something like that because of some tradition that my in-laws believe in, I ஏத்திஃபை விளக்கு. ஸோ இன்னைக்கு apart from the 2 விளக்கு that I every day ஏத்திஃபை in my puja room, நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக 4 அகல் விளக்கு வச்சேன். ஸோ I finished Formula RX moisturizer and Aqualogic or Glow Plus Dewy sunscreen. ஸோ அதில் 2 விளக்கு டியாஸ் வந்து ஆக்சுவலி வெஸ்ட் சைடுக்கு ஷாப்பிங் போகும்போது அரவுண்ட் மை பர்த்டே இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ டொனேஷன் திங் தட் தே ஹேட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விளக்கு வாங்குனீங்கன்னா அந்த விளக்கோட என்டையர் மணி லைக் இட்ஸ் 50 rupees per விளக்கு. ஐ திங்க் the 50 rupees that you pay entirely goes to charity. It was my birthday and everything and I was like, yeah, let's go ahead and like you know get 2 விளக்குன்னு அப்போவே நான் நினச்சேன் அது வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு ஏற்றணும். ஸோ அது 2 ஏற்றுனேன். அப்புறம் இன்னும் 2 விளக்கு which I put a candle on top of it and ஏற்றிfied. அது வந்து I got from a supermarket near my house and that was a part of my Diwali gift to a few special aunties and ladies in my life. So it's not like a periya Diwali hamper that we send out to people and all of that. It's more of like basic things. நான் இந்த தடவை கோஆப் டெக்ஸ்க்காக ஒரு ஷூட் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு ஷால் இருந்தது. அந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஷாலை பற்றி நான் பேசிப்பேன். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஷால். லைக் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கும். இட் பி லைக் தட் பர்ஃபெக்ட் லெவல் ஆஃப் திக்னஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஐ ரியலி லைக்ட் இட் அண்ட் ஐ தாட் ஓகே லெட் மீ கெட் தட் ஃபார் பீப்புள் பிகாஸ் எனக்கே சினிமா போகிறோம் இல்லை காரில் போகிறோம் ஏதாவது போகிறோன்னா ஒரு ஷால் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. And what I loved about it was the size. It was almost like a single bed sheet. அவ்வளோ பெருசாக இருந்ததுனால ஃப்ளைட்ஸ் ட்ரெயின்லலாம் போகும்போது கூட நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I got those shawls and just a little bit of sweets and everything. And தீபாவளிக்கு தியா அப்படின்ட்டு பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு நானே அகல் விளக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. பட் இந்த வருஷம் அது பண்ண முடியுமா I'm not very sure because the next couple of days there's going to be a lot of commitments. So adanala I don't know if that's going to be possible, but we are definitely given this அப்படின்ற ஒரு satisfaction எனக்கு இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் தீபாவளியோட பேக்கேஜ்லேயே போட்டு அனுப்பிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ we're going to begin makeup. Although I really didn't want to put a lot of makeup, I feel like கொஞ்சம் அழகாக ரெடி ஆனேன்னா எனக்கே அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவ் ஸ்பிரிட் வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால மேபி கன்சீலர் போடலாமா இல்லை ஓவரால் ஒரு ஸ்கின் டிண்ட் அந்த மாதிரி போடலாம்னு நினைக்கிறேன். யா ஸோ இந்த லாரா மர்சியரோட ஸ்கின் டிண்ட் which I mean it's a tinted moisturizer, natural skin perfector with SPF 30, UVA, UVB, PA+++, triple+, அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம போட்டுக்கலாம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆல்சோ. தீபாவளி அன்னைக்கு தலை குளிக்கிறது இஸ் கிரேட் ஓகே. பட் நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் தீபாவளிக்கு மறுநாள் தான் நம்மலாம் தலை குளிக்கணும் பிகாஸ் இந்த பட்டாசு இந்த தூசி அது எல்லாமே ஆர் ஹேர் வில் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அப்சர்வ் லைஃப் வி ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு இட். ஸோ அதனால தீபாவளிக்கு மறுநாளோ இல்லை 2 நாள் கழிச்சு whenever that பட்டாஸ் and all settles down we should definitely wash our hair அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா UVA, UVB and all will be good in case we come in contact with a lot of patas. And morning நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல I was kind of having like very disturbed sleep and I wasn't able to sleep properly itself actually. And I had so many like not really negative thoughts. They were not fully negative but they were quite challenging thoughts that I was unable to like break free from. So you know what I did? I sent Deepavali wishes to everybody. Like it's not something I've done every year. Meaning நான் வந்து யாரெல்லாம் எனக்கு தீபாவளி விஷஸ் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ரிப்ளை பண்ணுவேனே தவிர நானாக காலையில் எழுந்து எல்லாருக்கும் தீபாவளி விஷஸ் இது வரைக்கும் அனுப்பினதில்லை. ஸோ that was new for me. So I chose people from my contact list, made like a broadcast thing and then sent the wishes.
and then அதுக்கப்புறம் மறந்து like some people miss out பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப அவங்களுக்குலாம் இண்டிவிஜுவலாக என்னோட கான்டாக்ட்ஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி விஷஸ் அனுப்பி I had fun doing that. And when I did that, and I mean, I was up very early, so I got like 2-3 responses instantly, but adukapra konjo or 15-20 minutes I think people started waking up, and they started replying la. So many blessings and wishes ellame padichu ஒரு மாதிரி like that whole mood kind of like changed, and I felt really good and happy and so grateful. Like இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு எஸ்பெஷலி my brain automatically goes into gratitude and I'll be like, oh my god, நான் என்ன பண்ணேன், like how, like I'm so grateful for all these blessings and these good things that are happening அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஜோனுக்கு போயிட்டேன்னா then I was just like so excited. So that was a nice thing I did for myself today. It was like a Deepavali gift to myself. So அந்த ஸ்கின் டிண்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. And someone was saying நீங்கள் உங்கள் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு. This was the Rare Beauty foundation brush. ஸோ அதை வச்சு தான் நான் blend பண்ணேன். I'm not really going to go in for a concealer or something like that, but I think instead I'm going to choose my MAC compact today. So இது வந்து Studio Fix powder foundation. Is that what it's called? Studio Fix powder plus foundation. So either எடுத்துக்கிட்டு I'm going to use a powder brush. I'm first going to take like this small PAC order 219 brush so that I can kind of like put some foundation, powder plus foundation in my under eye. Not that நம்ம வந்து அந்த dark circles ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியும்ட்டு. Generally I have like in the genetically or whatever, my eyes are set inside, so there will be a shadow that's cast over here. So other dark circles madri theriyum. And also on top of that, I've had like a bunch of early starts to my days and a sleepless night. So adnala dark circles ku panjame illama irukku. I don't know why I'm getting this kutti breakout. I have a feeling it's because I'm using this new technique to remove my makeup, which is basically you get like these microfiber or something eraser cloth அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நீங்க if you just show it like kind of like wet it with warm water and then like just use it like a cotton pad to remove all your makeup வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துரும். It seemed like the most eco-friendly option to go about it, because இல்லனா கூட micellar water plus cotton pads every day. I didn't understand how good that would be. So adnala I thought I'll use this. It's just warm water and it's just the same cloth that we can like wash and reuse. So I've been using that for 2 to 3 days. I don't know if that's what's like, if my makeup is not getting removed fully, adanal enakku indha breakouts adha theriyala. But maybe now today onwards for like the next 3 days I'll go back to the old method of micellar water and cotton pad and see. Appro idu poiduchina it could be because of this, but we will reintroduce that cloth again because it's worth attempting another time. So adnala adu paapom. Ipo we're done with like the foundation, not the foundation but like the base. This is how much I'm going to put for the base. இப்போ ஐஷேடோக்கு இந்த மார்ஃபேயோட ட்ரூத் ஆர் பேர் பேலட், திஸ் இஸ் வாட் இட் லுக்ஸ் லைக். வி ஹாவ் பஞ்ச் ஆஃப் லைக் நியூட்ரல் கலர்ஸ். ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த ப்ரௌன் கலரை வந்து ஐம் கோனா புட் இட் ஆல் ஓவர் மை ஐலைட் அண்ட் மேபி தட் வில் பி தி ஒன்லி ஐஷேடோ தட் வி யூஸ். It won't be the only eyeshadow that I use because I think it's a little dark. But lower lash line liyo adu use panikalam konjama. இன்னைக்கு வந்து I want to keep my eyeshadow also very matte. So இதுக்கு மேலே ஒரு மாதிரி ஒரு lighter shade இருக்கு இல்லைங்களா, அதை மட்டும் I'm gonna take it and just use it like இப்போ glitterலாம் போட்டோம்னா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சென்டரை கொஞ்சம் லைட் ஆக்கிறதுக்கு. Is it making, I touched the darker one. Is it making a difference? I hope so.
Yeah, I think it's okay. So, eyeliner. I'm going to use the Maybelline Colossal eyeliner. Drishti pottu vechachu. So I'm happy with the eyeliner. I'm not gonna put a mascara today. So we'll go ahead and fill the eyebrows. Oh my god, my PAC or a spotlight palette, which I didn't take with me. So now a trip poitu vandan sonnelingla. Idu konjam or heavy ana, not heavy, but like, yeah, it's actually heavy. So idu konjam or bulky ana palette engiradnala I didn't carry it with me. So I missed it. And now I'm happy to be using it again. It's done. So eyebrows over. Ipo blush ku move on pannalam. I'm gonna take this glamorous blush. It actually says Usha's on it. Idna enga vaangne nyabagam illa, but I'm gonna go ahead and use it. So idukku or nameless brush na eduthirken. Idukku munnadi na eyebrows ku use panna brush vandu Bronson Professional oda brush. This is less than 100 rupees and it's too good. Powder ku use pannadhu or Forever 52 oda discontinued brush. ஸோ இப்போது இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலர் இந்த சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 4 கலர் இதை தான் தொட்டு நாட் த பிங்க் சைட் பட் த மோர் நியூட்ரல் சைட் ஆஃப் திஸ் ஐம் கோனா டச் ஆல் 4 கலர்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ப்ளே வித் இட். Oh, it's very pink. Didn't look pink in the palette, but it's quite pink. So I think this blush is good enough. Iduve enakku too much feel agudhu because it's a brown saree. I kind of like envision my makeup to be really neutral, but that hasn't happened. Oh, I didn't turn on my mic. I wore a mic, but I didn't turn it on. Sorry. Okay, ipo na I have to change into my outfit, figure out my hair situation. I don't know if I want to dry it, like blow dry it, or if I want to like air dry it and embrace my natural texture. பாப்போம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இது காயுதா இல்லை நம்ம காய வைக்கிறோமா அப்படின்ட்டு. பட் let me go drape my saree, my புது saree, and then come for the finishing touches. I would have almost made this such an incomplete get ready with me because நான் ஏற்கனவே என்னோட பொட்டெல்லாம் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். And that's when I was like, oh my god, I didn't shoot it. So this is my saree, by the way. A beautiful coffee brown saree. It has like the sort of a thread work here. I don't know இது என்ன kind of saree னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. But இது வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கினது. The blouse is also quite loose. But yeah, we're going to wear this. And இதுக்கு வந்து I wanted to keep a plain bindi. But இந்த கலர் பிந்தி தான் பிந்தி இந்த கலர் போட்டு தான் எனக்கு வைக்கணும். ஆனால் ரொம்ப அது லைட்டாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட டபுள் லேயர் பிந்தி டெக்னிக்கை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப ஒரு லைட் கலர் பொட்டு வைக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா
அது சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது அந்த கலர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு டார்க்கர் அவுட்லைனுக்குள்ளே அதை ஒட்டி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன். ஒரு ப்ரௌன் கலர் டார்க் ப்ரௌனுக்கு மேலே ஒரு பீச் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் இட் லுக்ஸ் லைக் தெர் இஸ் அ பொட்டு. பட் அந்த வெறும் ப்ரௌன் வச்சேன்னா தட் வில் பி லைக் really brown and big. That's not the kind of look that I'm going for. I'm also wearing these beads mala that I'm currently very obsessed with. It actually ella edathilum kedaikunga. I think Narayana pearls or any of these, like, you know, in the jewelry stores that also have beads. எனக்கு டக்குன்னு Narayana pearls மட்டும் தான் ஞாபகம் வருது. There are a bunch of கடை பாண்டி பஜார்லேயே நீங்கள் அப்படியே கண்ணை திறந்து சுற்றுனீங்கன்னா நிறையா கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் being at the right place at the right time and finding it. I've also matched it with these studs. It's not a perfect match, but I didn't want to wear anything long. So I've gone in for a sleek ponytail. Ippathikke, because I'm going to go to multiple houses. And then later when we actually go for lunch and when I make my husband take photos, I've planned to open my hair and just brush it out. And போட்டுட்டேன். கண்ணாடி வளையல் எதில் வேணால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம். கண்ணாடி வளையலில் பண்ண முடியாது. டக்குன்னு என்னை பார்க்குறதுக்கு வந்து I was like, oh, maybe பட்டு சாரி கட்டிருக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. But actually Diwali is what we wanted to be, right? So it's absolutely okay to wear any kind of saree. நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட தீபாவளி ட்ரெஸ் நீங்க என்ன போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டு. நான் இன்னைக்கு ஈவினிங்கும் ஒரு புது ட்ரெஸ் போட போகிறேன் பிகாஸ் we're going for dinner to our family friend's house. ஸோ அதுக்காக ஒரு புது ட்ரெஸ் இருக்க போகுது. இப்போ லிப்ஸ்டிக், let me find one lipstick and come. I think Diwali is a special day, so I'm going to stick to a special lipstick. இது வந்து நார்ஸோட பிகாலே lipstick, which I really like, but it's very expensive, so I don't use it சும்மா, but I'm going to use it today. Wow, what a color. So NARS oda in the shape la irukra lipsticks oda formula is just fantastic. It's too good. Like நீங்க பாத்தீங்கல்ல எனக்கு பிக்மெண்டட் லிப்ஸ் இருக்கும், பட் இவ்வளோ லைட் கலர் கூட அந்த பிக்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் பண்ணிடுச்சு. லைக் எந்த விதமான எனக்கு ஒரு லிப் லைனரோ எதுவும் தேவைப்படல. இல்லை ஐ டென்ட் ஹேவ் டு டேப் சம் ஃபவுண்டேஷன் ஆன் இட் or something like that. It gives one smooth finish by just applying this lipstick alone. And it's not very drying on the lips, meaning immediate lip gloss போடணும் அப்படின்ற ஃபீலிங் இல்லை. நான் என்னோட பாபி ப்ரௌன் லிப் டிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக மேலே போட்டுப்பேன், பட் I don't want to gloss this up too much. I'm just adding the blush. Enna I wanted to dry my hair, but I didn't want to dry it in my room because the Dyson hair dryer makes a lot of noise, so I didn't want to wake Raghav up. So adnala I went to the hall and ange like without any ventilation or something like that, I just went ahead and dried my hair AC pottukama. So adnala konjam verthirchu. Apra ipdi makeup mudichitengiradha marandittu na thodachadnala konjam blush ella kalanju pochu. Also innonu solnu nenchine, oh my god, you won't believe it. காலையில் விளக்கேற்றுறதுக்காக விண்டோஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு விளக்கேற்றிட்டு நான் வந்து இங்கே ஒரு ½ an hour தாங்க நான் மேக்கப் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வெண்ட் பேக் அவுட் சைட். அதுக்குள்ளே எனக்கு அவ்வளோ பட்டாசு ஸ்மெல், லைக் யூனோ இங்கே பட்டாசு வச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல் உங்களுக்கு தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஐ லிவ் ஆன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்துருச்சு. தட்ஸ் அ லிட்டில் அலார்மிங், ஐ மஸ்ட் சே. ஏற்கனவே நமக்கு பொல்யூஷனுக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் தான் இந்த மாதிரி மெட்ரோ சிட்டிஸில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். On top of that, that was like so scary for me. As I was drying my hair, I started coughing and all of that. So in case you have allergies or if you are very sensitive, you have people at home under medical supervision, you have people who shouldn't be exposed to all of this now, try to keep them really safe. And also ninga vedikkiringana, try to be, I mean, I think I'm too late because by the time you watch this, I think Diwali will be over. I mean, definitely Deepavali will be over, but கொஞ்சம் காஷியஸாக வெடிச்சிங்கன்னா I think it will be good for everybody. என்னோட வளையல் எடுக்கிறதுல நான் ஒரு மிஸ்மேட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் ஐம் ஜஸ்ட் கரெக்டிங் தட். இந்த எண்டில் வந்து இந்த வளையல் வரல, ஸோ அது அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. ஜென்ரலி நான் என் வளையல்லாம் எப்படி தெரியுமா அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன், 1 செகண்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவேங்களா, சும்மா என்னோடய ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக எனக்கு தோன்ற மாதிரி, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்லா மினுக்குன்னு இருக்கணும். அப்படியே பார்த்தேன்னா அப்படியே அப்படி இருக்கணும் எனக்கு. லைக் இந்த சீக்வன்ஸாக வைக்கிறத விட எனக்கு அப்படியே பார்த்த உடனே அப்படின்னு ஃபீல் ஆகணும். அந்த ஃபீல் வர வரைக்கும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த நாடா கயிறு இருக்கும் இல்லைங்களா, இதில் வந்து கட்டி எடுத்து வச்சுருவேன்.
ஸோ வென் ஐ ஹாவ் டு வேர் இட் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து நேற்றுக்கு நைட்டே பண்ணியாச்சு. ஊர்லேருந்து வந்து செம்ம தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தாலும் இதை பண்ணிட்டு தான் நான் தூங்கினேன். ஸோ தட் மார்னிங் ஐ கேன் சேவ் சம் டைம் திங்கிங் தட் ஐ வேக் அப் லேட் இன் த மார்னிங். பட் ஐ woke up extremely early. ஸோ நான் காலையில் கூட பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் எஸ் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. Diwali லுக் நம்பர் 1 and I'm very happy with how it's turned out. கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த vlog கண்டினியூ பண்ண பார்க்குறேன். So I hope all of you are having a wonderful Diwali and I'll catch you soon. ஸோ ரெடி ஆகி நான் என் மாமனார் மாமியார் 3 பேரும் கிளம்பிட்டோம். நல்ல மழைங்க அன்றைக்கி. ரோட்டில் பட்டாசு வெடிக்கிறது பார்க்க முடியலையேன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த மழை அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அண்ட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ட்ரைவ். நிறைய வீடுகளுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பேக்ஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நாங்கள் காரில் ஏற்றிட்டு தான் போனோம். எதுவுமே சாப்பிடாம தான் கிளம்பணும். பிகாஸ் எங்கள் மாமி வீட்டில் எங்கள் மாமி பிரமாதமாக பூரி பண்ணுவாங்க. லைக் லிட்ரலி த சாஃப்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ஃப்ளஃபியஸ்ட் பூரி. அதை சாப்பிட்டு தான் நாங்கள் வந்து தீபாவளியை செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய வீடுகளுக்கு போனோங்க. ஆனால் உண்ட மயக்கத்தில் நான் எதுவுமே ஷூட் பண்ணல. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக லஞ்சில் உங்களை மீட் பண்ணேன். எங்கேயாவது ஒரு பெரிய சரம் வைப்பாங்க, அதை உங்களுக்கு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே எங்கே நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேங்க. பட் நோ லக். ஆனால் நைட்டு வந்து ஏகப்பட்ட பட்டாசு வெடிக்கிறத நாங்கள் பார்த்தோம். அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். லஞ்சுக்கு அக்கார்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஹோட்டலில் த ராயல் இண்டியானா தான் என் ஃபேமிலி சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டட் டு கோ ஹியர் as well. நான் ஆங்கிலம், என் கணவர் தமிழ். சாப்பிட்டு அக்கம் பக்கம் என்னென்ன பட்டாசுலாம் வெடிச்சாங்கங்கிறத பார்த்து செம்மையாக ஒரு தூக்கம் தூங்கினோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச்லாம் பண்ணி எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு தான் டின்னருக்காக போனோம். அங்கே போய் தான் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பட்டாசு நாங்களும் வெடிச்சோம். அவங்க வீட்டுக்கு போகிற வழியில் அப்படியே பாண்டி பஜாரை பார்த்துக்கிட்டு போனோம். பிகாஸ் பாண்டி பஜாரில் தீபாவளிக்காக பயங்கரமாக லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு என் மாமியாரோட ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக பாண்டி பஜார் போனோம். அண்ட் we were so pleasantly surprised. ஆன் த வேல யாரெல்லாம் பட்டாசு வெடிச்சாங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்து நாங்களும் அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போனோம். அண்ட் பாண்டி பஜார் looked fantastic. தித்திக்கும் தித்திக்கின்ற தீபாவளி, எத்திக்கும் பத்திக்கின்ற தீபாவளி, முத்திக்கும் பத்தி குச்சி தீபாவளி, உச்சங்கள் தொட்டு செல்லும் தீபாவளி. இந்த ஒரு குட்டி கிளிப் கரெக்டாக பாண்டி பஜாரில் ஒரு ஃபயர் ஸ்டேஷன் இருக்கும். அங்கே இருக்கிற ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர் பட்டாசு வச்சுட்டு ஓடினது ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் தட்ஸ் தி இன்ஸ்டிங் தட் வி ஆல் ஹேவ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே. அண்ட் இதுதாங்க நம்ம அழகான பியூட்டிஃபுல்லான லவ்லியான பாண்டி பஜார். அது சரிகம பத நிச பாட்டு அட புடி புடி எங்கும் வண்ண சட்டைதான். எப்பெல்லாம் இந்த டிடிடி டெம்பிளை கிராஸ் பண்ணுறோமோ இட்ஸ் லைக் ட்ரைங் டு ஹிட் அ ஜாக் பாட். இவ்வளோ க்ரௌடுக்கு நடுவில் பெருமாள் தெரிகிறாரா இல்லையாங்கிறது தான் ஒரு த்ரில். ஸோ லைட்டாக ஒரு குட்டி கேப்பில் அவரோட நாமத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாம் எங்களோட தீபாவளி கேங்குன்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நாங்களே வச்ச பட்டாஸ். எனக்கு ஜென்ரலாக அவ்வளோ பயம் இருக்காது. கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பட்டாஸ்லாம் வச்சேன். பட் இந்த வருஷம் எனக்கு பயம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. பட் ஐ டிட் மேனேஜ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் கொஞ்சமாக. அண்ட் ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே தீபாவளியை பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு. ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் த காமெண்ட் செக்ஷன் ஹவ் யோர் தீபாவளி வென்ட். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். இந்த தீபாவளி மாதிரியே உங்கள் வருஷம் முழுக்க உங்களுக்கு நிறைய பிரைட்னஸ், லைட், லவ், லாஃப்டர் அண்ட் குட் ஹெல்த் இருக்கணும்னு மனசார நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். See you soon. புன்னகை மின்னிட மினுமினு மின்னல் தான் எங்கள் 1000 பாலாவில்
எண்ணிட முடியாதோ எங்கும் மழை முன்பானவில் தித்திக்கும் தித்திக்கின்ற தீபாவளி எத்திக்கும் பத்திக்கின்ற தீபாவளி